Шановні колеги, вітаю. До вашої уваги брифінг Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та Прем'єр-міністра Латвійської Республіки Кріш'яніса Каріньша. Слово Прем'єр-міністру України. Шановний пане Прем'єр-міністр, шановні журналісти, шановні колеги, сьогодні мені дуже приємно знову вітати в Україні близького друга та партнера, прем'єр-міністра Латвії Кріш'яніса Каріньша. Dear colleagues, dear friends, dear Mr. Prime Minister, journalists, I'm happy to greet in Ukraine and pay host to our close friend, Prime Minister of Latvian Republic, Кріш'яніс Каріньш. Українці цінують те, що ви воюєте пліч-опліч з нами, допомагаєте нам всім наявним для боротьби проти агресора. And Ukrainians are very grateful to your nation for being there for us, to go in hand with us and helping us in our fight against the aggressor. Україна вже отримала від Латвії військової допомоги на суму понад 300 мільйонів євро. І ми дякуємо за затвердження нового пакету допомоги в новому бюджеті, завдяки якому ця сума досягне 370 мільйонів євро або більше ніж 1% ВВП Латвії. Ukraine has already gratefully received from Latvia the military assistance at 300 million euros, and we are grateful for the new package of assistance that will raise this total amount to 370 million euros, which exceeds 1% of GDP of your state. Ми цінуємо зусилля, які ви докладаєте для навчання наших військових. За стандартами НАТО це робить нас на крок ближче до перемоги. And we also appreciate your efforts in training of our military personnel based on NATO standards. That brings us one step closer to our victory. Уряд Латвії одним з перших затвердив національну позицію щодо підтримки членства України в ЄС. Я дякую Латвії та особисто прем'єр-міністру Кріш'янісу Каріньшу за позицію та подальшу адвокаційну і консультаційну роботу з цього питання. The Latvian government was one of the first to adopt a specific national position, our national stance to support Ukraine's membership in the EU. And I would like to thank Latvia and personally Prime Minister Кріш'яніс Каріньш for his support and your position in further advocacy and counseling on this matter. Окремо хочу подякувати уряду Латвії за рішення брати участь у проєктах з відновлення інфраструктури Чернігівської області. And I would like to especially thank the government of Latvia for their decision to participate in numerous projects for recovery of Chernihiv region infrastructure. Ми знаємо, як активно латвійські міста допомагають українським містам відновлюватись, і Чернігову, і Вінниці, Миколаєву. Знаємо і цінуємо допомогу енергетичним обладнанням, яку надавала Латвія в наші найскладніші часи осінньо-зимового опалювального періоду цього року. And we are well aware of the active support coming from Latvian municipalities. They assist in Ukrainian sister towns and cities, Chernihiv, Vinnytsia, Mykolaiv, in their recovery. And we are also very grateful for the support with energy equipment, and that made it possible for us to sustain our energy sector through this very difficult autumn-winter period. Все це не просто свідчення нашого партнерства, це свідчення нашої дійсно великої дружби. And this is not just a token of our partnership, this is a true token of our very sincere friendship. Ми працюємо над подальшим розвитком і зміцненням наших торгівельно-економічних відносин між країнами. Радий повідомити, що ми проговорили і домовились про продовження роботи міжурядової Українсько-Латвійської комісії з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва, і вже 9-те засідання відбудеться найближчим часом.
We had also an excellent opportunity to discuss with our Prime Minister our trade and economic relations, bilateral relations, and I'm happy to inform you that we have restarted, reinstituted regular operations of the Intergovernmental Ukrainian-Latvian Commission on Economic, Industrial, Scientific and Technical Cooperation, and the meeting is planned for the nearest future. Хочу також сказати, що і в межах комісії, і загалом на високому політичному рівні нам надзвичайно цікаво розвивати проекти і проект розвитку наших логістичних шляхів співпраці. And I would like to say that in the framework of this commission and in all bilateral relations, it is very important and interesting for us to develop our logistics bilaterally and individually. Україна, як ви знаєте, стала частиною європейської системи TNT логістичних шляхів. Наші коридори логістичні нанесені на індикативні карти Європейського Союзу. Це відкриває перед нами можливість спільно з Латвією, спільно з Балтійськими країнами, Польщею розробляти і працювати над новими логістичними зв'язками, шляхами і напрямками, векторами. And Ukraine, as we all know, has joined TNT, the common EU logistics system. We arranged for the corridors, and the corridors are reflected on the indicative maps of the European Union, where we also are present, and we are developing our relations for logistics and transportation under this umbrella with our friends in the Baltic states, inclusive of Poland. Я переконаний, що нова логістика з півночі на південь, з півдня на північ є перспективою для обидвох наших країн, є перспективою не лише в двосторонній, а й в багатосторонній кооперації і зміні логістики на європейському континенті. And the new logistical lines from north to south, from south to north, I'm sure opens new prospects for our bilateral and multilateral cooperation and a new stage of development of logistics in our part of Europe and Europe overall. На завершення хочу висловити вдячність Латвії за політичну підтримку України, зокрема щодо визнання парламентом Латвії злочинних дій Збройних сил Російської Федерації геноцидом українського народу, а також Російську Федерацію країною, яка підтримує тероризм. In closing, let me express my gratitude to Latvia for the political support rendered for Ukraine, in particular in the decision of the Parliament to recognize the full-scale invasion of the Russian Federation as an act of genocide against the Ukrainian people, and also recognizing the Russian Federation as the terrorist state that supports terrorism. Переконаний, що спільними зусиллями ми не лише зупинимо агресора, але і відновимо Україну та безпеку в усій Європі. Дякую за вашу увагу. Дякую, пане прем'єр-міністр. I'm fully convinced that a joint effort will be able to not just to stop the Russian aggressor in Ukraine, but also to restore Ukraine in its internationally recognized border and set up a new security system for all Europe. Thank you very much for your attention. And now I would like to turn the floor to Prime Minister of Latvia. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Dear Dennis, it's a pleasure and an honor for me to meet with you here today in Kiev, where the sandbags remind us that your country is at war, is being attacked by Russia, an aggression, an act of imperialistic aggression which has no justification whatsoever. Дякую, шановний
пане прем'єр-міністре, шановний пане Денисе, за те, що запросили мене до вашої країни. Це і втіха, і честь водночас перебувати у вас. І я хочу сказати, що ми можемо з цього місця бачити мішки з піском як нагадування нам про те, що далі точиться російська агресія, неспровокована імперіалістична агресія, що стала за причину такого жахливого нападу на вашу країну. Your government, your army, your people are a reminder to all of Europe what it means to defend the basic values of freedom, democracy, and the rule of law. In a lot of Europe, we take this for granted. In your country, soldiers and civilians are dying to defend these very basic human values. Дозвольте запевнити вас, що ваш уряд, ваше військо, ваш народ правлять усім європейцям за приклад і свідчення того, що наші спільні цінності, свобода, демократія, правовладдя даються дорогою ціною. І ми знаємо, що щодня, на жаль, і досі українські вояки, українські цивільні гинуть в обороні цих цінностей. The Latvian government and the Latvian people have stood by Ukraine and will continue to stand by Ukraine, supplying you with military equipment, ammunition, humanitarian aid, financial aid, all kinds of ways that this is a conviction which is not only the government or one party, it's all politicians because it's all of society. The entire Latvian society understands what is going on, understands full well the threat of the Russian aggressor for peace and security in all of Europe, and will continue to supply all the aid that we can. Ми допомагаємо не тільки уряд просто, а цілий наш народ допомагають Україні. Військовим обладнанням поповнюють боєзапас. Ми надаємо гуманітарну, фінансову, всяку економічну допомогу Україні і робитимемо це і надалі. Хочу запевнити вас, що в нашій країні не просто політики, не просто парламент латвійський, а весь народ і все суспільство розуміють насправді, що діється тут на теренах України і яку загрозу ми бачимо в особі ворога, супротивника України. We are convinced that in this war Ukraine must win and that Ukraine will win. У цій боротьбі за безпеку і мир у цілій Європі Україна має перемогти, і ми віримо щиро в те, що вона таки переможе. We also look to the future and are completely convinced that Ukraine's role and proper place is as a member state of the European Union. Ми також думаємо про майбутнє і, зазираючи туди, бачимо належну і гідну роль України як члена Європейського Союзу, нашої спільної родини. And I and my government will do everything in our power to convince our friends and colleagues in Europe that the formal accession procedure should and must begin this year, even with the war still ongoing. І я в усіх своїх розмовах, в усіх своїх зверненнях до своїх колег з Європейського Союзу запевняю і стверджую, що вступ України до Європейського Союзу має уповні початися вже цього року. We are also convinced that it is extremely important to hold Russia and all of its leaders and soldiers accountable for the atrocities that they have been and are still committing in Ukraine, and that an international tribunal must be set up to bring all of those responsible to justice. Ми також цілковито переконані і готові запевняти цілий світ у тому, що жахливі звірства Російської Федерації на теренах України не мають минутися безкарно для тих, хто вчиняє ці злочини, і тому має постати спеціальний міжнародний трибунал для того, щоб винні дістали свою належну справедливу кару. But once the war ends, once hostilities end, I'm convinced, my country is convinced that Ukraine's next step must be then to fully join the NATO military alliance,
This is the only way to ensure peace and security in all of Europe. So Ukraine's future is not only in the European Union, but once hostilities end, as a full member of NATO. And we will continue to work towards this end. Ми також глибоко переконані в тому, що тільки-но Україна завершить цю війну своєю заслуженою перемогою. Україна зможе розпочати також вступ і стати членом НАТО, тому що тільки членство України одночасно як в ЄС, як і в НАТО дасть запоруку і підставу для тривкого миру і безпеки в Європі. Regarding the economy, my government is convinced that we need to help you reconstruct now, not waiting the end of the war. And to this end, in approving our state budget, we have money reserved not only for aiding Ukrainian refugees in Latvia, but for helping the reconstruction effort in Ukraine already during this year. Економічна підтримка, економічна відбудова надзвичайно важливі. Вже перед кінцем цієї війни, ще коли вона точиться, і ми для того, щоб це убезпечити і запевнити, ми ухвалили новий бюджет, і в цьому бюджеті є стаття, одна з них підтримує переміщених осіб, що перебувають у нас в Латвії, а друга якраз скерована на те, щоб підтримати захищеними коштами наші проєкти в Чернігівській області. And the realization that maybe not everyone in Europe fully understands is that economically speaking, Europe has changed profoundly. Хочу зазначити принагідно, що не всі в Європі досі ще розуміють, що економіка, спільна економіка Європи змінилася докорінно і безповоротно. The change is that the business with Russia before the war is over not only for now, but for the foreseeable future. Тому що якісь ділові зв'язки з Росією, що зупинилися не просто на якусь теперішність, на якийсь час, а вони надовго зупинилися на майбутнє. And that means that all of us in the east of Europe, starting with Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Ukraine, Moldova, Romania, Bulgaria, we all have to think about our common development, considering that the Russian market will not be one of the ways to attain this. І ми, ті країни, що мали Російську Федерацію за східного сусіда, я маю на увазі Фінляндію, Естонію, Литву, Латвію, Польщу, Молдову, Румунію, Болгарію, звісно, Україну, має тепер зрозуміти, що настав час нової кооперації і нових економічних зв'язків, що змінять економічне лице нашої частини Європи. And that, of course, means the North-South logistic change, the North-South investment change, the North-South cooperation will become economically vitally important for all of us, because we will have to replace that part of the economy that we are all losing with the North-South axis. And working together, I am certain that we will be able to flourish economically once this war ends. Таким чином формується нова вісь із півночі на південь, з півдня на північ. І це буде вісь логістики, це буде вісь нових капіталовкладень, це буде вісь нової економічної спільної праці. І таким чином ми зможемо компенсувати, надолужити ті втрати, що ми всі маємо від того, що змінилися напрями нашої економічної діяльності і зовнішньої торгівлі. And finally, Dennis, thank you very much once again for this meeting. I've had a wonderful meeting with your president, with your speaker. I was in Irpin, I was in Bucha, and we had a very good bilateral and a group meeting. Friends need to speak with one another, friends need to help one another, and friends who stick together will always succeed. Thank you very much. Я хочу подякувати вам, пане прем'єр-міністре, пане Денисе, за цю зустріч, що
завершує таку своєрідну тріаду. Я сьогодні мав чудові зустрічі із українським президентом, з головою українського парламенту. Я сьогодні побував в Ірпені і Бучі, і ми мали багато також двосторонніх розмов. Я хочу сказати, що друзі пізнаються в біді, і в цій біді ми разом, в цій біді ми діємо спільно, єднаємося і стаємо сильні, і разом переможемо. Шановні колеги, дякую за увагу. Брифінг завершено. We may go.